Permutation and combination അകത്ത് ഒരു അപ്ലൈഡ് പ്രോബ്ലമാണ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത്. A research lab has 5 physicists and 4 mathematicians. In how many ways can a committee of 4 be formed such that at least 2 are physicists? If one member is randomly chosen as a leader, what is the probability the leader is mathematician? അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് നമുക്കൊരു കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കണം. അതിനകത്ത് ടോട്ടൽ 4 പേരുണ്ടാവണം. അതിൻ്റെ അകത്ത് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 എങ്കിലും ഫിസിസിസ്റ്റ് ഉണ്ടാവണം എന്നാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് പോസിബിൾ കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് 2 ഫിസിസിസ്റ്റ് പ്ലസ് 2 മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ, 3 ഫിസിസിസ്റ്റ് പ്ലസ് 1 മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ, അല്ലെങ്കിൽ 4 ഫിസിസിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 2 ഫിസിസിസ്റ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൻ്റെ കോമ്പിനേഷൻ്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാം. NCR എന്ന് പറയുമ്പം n ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ r ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു n മൈനസ് r ഫാക്ടോറിയലാണ്. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ഒബ്ജക്റ്റിനാണ് നമ്മൾ n എന്ന് പറയുന്നത്. R എന്ന് പറയുന്നത് അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഒബ്ജക്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൽ 2 ഫിസിസിസ്റ്റ് പ്ലസ് 2 മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി 5 ഫിസിസിസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് അറിയുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ NCR എടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ n എന്ന് പറയുന്നത് 5ഉം r എന്ന് പറയുന്നത് 2ആണ്. അപ്പോൾ 5C2. അപ്പോൾ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ ഇൻറ്റു 3 ഫാക്ടോറിയൽ നമുക്ക് 10 എന്ന് കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ 2 മാത്തമാറ്റീഷ്യൻ്റെ കേസ് നോക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ 4 മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ 4C2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 4 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 2 ഫാക്ടോറിയൽ 2 ഫാക്ടോറിയൽ. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കേസിൻ്റെ അത് നമുക്ക് ടോട്ടൽ എന്ന് പറയുന്നത് 60 കിട്ടും. അതേപോലെ തന്നെ അടുത്ത കേസിനകത്ത് നമ്മൾ പറഞ്ഞു 3 ഫിസിസിസ്റ്റ് പ്ലസ് 1 മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ NCRൻ്റെ ഇക്വേഷൻ 5C3 വരും. അപ്പോൾ 5 ഫാക്ടോറിയൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ 3 ഫാക്ടോറിയൽ 2 ഫാക്ടർ നമുക്കത് 10 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് 1 മാത്തമാറ്റീഷ്യനാണ് 4C1 കിട്ടും. അപ്പോൾ നമുക്കത് 4 കിട്ടും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ നമുക്ക് 40 കിട്ടും. കേസ് 3 എന്ന് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് 4 ഫിസിസിസ്റ്റാണ്. അപ്പോൾ 5C4 നമുക്കത് 5 എന്ന് കിട്ടും. അപ്പോൾ ടോട്ടൽ വേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ 3 വേസിൻ്റെതും കോമ്പിനേഷൻസ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് 105 വേസ്ന്ന് കിട്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ബി ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ റാൻഡംലി ഒരു ലീഡറിനെ സെലക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് ആവാനുള്ള പ്രോബബിലിറ്റി ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ടോട്ടലി ഇവിടെയുള്ള മെമ്പേഴ്സ് 9 ആണ്, മാത്തമാറ്റീഷ്യൻസ് 4 ആണ്. അപ്പോൾ പ്രോബബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് 4/9 ആണ്. ബൈനോമിയൽ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ്റെ ഒരു അപ്ലൈഡ് പ്രോബ്ലം നോക്കാം. എ ഡിറ്റക്ടർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ്ലി റെക്കോർഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾസ് വിത്ത് പ്രോബബിലിറ്റി 0.7. ലെറ്റ് x ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദ നമ്പർ ഓഫ് ഡിറ്റക്ഷൻ ഇൻ 10 ട്രയൽസ്. Find P of x is equal to 8. Find mean and variance. Approximate P of x greater than or equal to x using normal approximation. Here binomial formula is f of x is equal to nx p raised to x q raised to n minus x. N is the number of trials. X is the number of successes. P is the probability of successes. P raised to x denoted the probability of successes in x times q raised to n minus x probability of failure. Here q is equal to 1 minus p. Then we know the equation is nx p raised to x q raised to n minus x. Then substitute, we get n is equal to 10, x is equal to 8, p is equal to 0.7, q is equal to 0.3. The values are substitute into the equation. We get like this. We can find 10, 8 using NCR method. Then we get like this. The next question is to find the mean and variance. Here we have a equation to find the mean. Mu is equal to n into p. We know n is the total number of trials, p is the probability, n is equal to 10 and p is equal to 0.7. Substitute into the equation, we get 7. Then variance, there is also an equation. Sigma square is equal to npq. All the values are already given. Then substitute into like this, we get that. Then standard deviation is sigma is equal to root sigma square. Then we get 1.45. Here, most values are lies around 7 plus or minus 1.45. The next question is find p of x greater than or equal to 8 using normal approximation. We use normal approximation when n is very large. Here two conditions are here. np is greater than or equal to 5 and nq is greater than or equal to 5. In our case, np is equal to 7 and nq is equal to 3. So we can use this. Here some rules. Here we use p of x greater than or equal to k, p of x greater than or equal to k minus 0.5. Then our equation becomes p of x greater than or equal to 8 tends to p of x greater than or equal to 7.5. We have another equation. Z is equal to x minus mu by sigma. All the values are here already. Then substituted, we get 7.5 minus 7 divided by 1.45. We get 0.34. This is the answer for p of x greater than or equal to x.